Hi everyone, this is Miss Anonymous and you're on Hello Dubai podcast. ஆக்சுவலி நம்மக்கிட்டேருந்து சில ஆப்ஷன்ஸ் ஒரு பர்சன் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா வில் டூ எனிதிங் இன் அவர் பவர் டு டேக் தட் ஆப்ஷன் பேக். ஆக்சுவலி it has something to do with the psychological phenomena named loss aversion, which means நம்ம கிட்டேருந்து ஒரு திங் மிஸ் ஆகுது ஒரு நமக்கு வந்து ஒரு பொட்டென்ஷியல் லாஸ் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம அதை ரொம்ப பெரிய விஷயமா பார்ப்போம், ஈவன் தோ வி ஆர் கெட்டிங் ஈக்குவலண்ட் gains on the other side. Okay, so this is a loss aversion. So நம்மக்கிட்டேருந்து ஒரு ஆப்ஷனை எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து அது ஒரு பெரிய விஷயமா பார்ப்போம். ஓகே, rather than we are having 3 options left, அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஆப்ஷனை எடுத்ததுனால வில் ஃபீல் ஸோ பேட். நம்ம மைண்டுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் பிடிக்கும். ஐ மீன் not more than 5 or 6 options, but anyway we love options, and above all we love freedom to choose what we want and do. ஸோ இமேஜின் உங்ககிட்ட வந்து ஒரு 4 doors இருக்குது. ஓகே, யூ கேன் ஃபீல் ஃப்ரீ டு சூஸ் ஒன் ஆப்ஷன். உங்களுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக தான் இருக்கும். பட் சடன்லி அந்த பர்சன் சொல்கிறாங்க, ஓகே ஐ எம் எலிமினேட்டிங் திஸ் டோர் அண்ட் இந்த டோர் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது, நோ யூ ஹாவ் 3 ஆப்ஷன்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா நம்மளோட ஹோல் ஃபோக்கஸ் வில் பி ஆன் தட் எலிமினேட்டட் டோர். நமக்கு அங்கே டேக் ஆல் தி த்ரில்லர் மூவிஸ் ஆர் டேக் சந்திரமுகி ஃபார் எக்ஸாம்பிள். இவ்வளோ பெரிய கோட்டை மாதிரி இருக்கிற வீட்டில் அந்த கிழக்கு வாசல் மட்டும் போகக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஐ டோன்ட் நோ, சம்திங் ஆஃப் தட் சார்ட். ஜோதிகா ஸ்டெப்ஸ் இன், சந்திரமுகியோட ஸ்டப்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவாங்க. ஸோ that same goes with our life as well. When something is being restricted, we want to explore that at any cost. ரீசெண்டாக பார்ட்டி ஊருக்கு போயிருந்தோம். My cousins were there. நாங்கள் திண்ணையில் உட்காந்துட்டு இருந்தோம். அண்ட் when we were about to leave for தோப்பு, my parents and சித்தி and all were like இந்த நேரத்தில் போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அண்ட் there is this littlest cousin in the group. Okay, he is Varun. And he was like 18 வயசுக்கு மேலே உள்ளவங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடாதுன்னு உங்கள் யாருக்குமே தெரியாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு he started fighting for us. And the best part is they were like, okay அவங்கெல்லாம் விட்டுடலாம், உனக்கு என்ன வயசாச்சு, why are you talking like this அப்படின்னு கேட்டாங்க. And he was like, I'm 100 years. Dude is just 7 years actually. Even the kids feel rebellious when something is not allowed or restricted. And அதுதான் வந்துட்டு இந்த இன்சிடென்ட் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஓகே why not an episode on this, why we are being reactant when something is not allowed அப்படின்ட்டு தோணுச்சு. So yeah, without any further ado, let's get started. I never understood people, like why do they tell us what to do, what not to do. இப்படி தான் சிரிக்கணும், இப்படி தான் உட்காரணும், இப்படி தான் நடக்கணும், இப்படி தான் பேசணும். as if அவங்களோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இல்லைன்னா நம்மளால் நம்ம லைஃபையே லீட் பண்ண முடியாது அப்படின்ற மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு தாட். The people who hold most authority in our life is our parents, and there comes relatives and our old friends. இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இது புரியவே புரியாது. வில் பி நம்ம ஃபைட் பண்ணாலும் அம்மா let me take my decisions, நான் எனக்கு எது நல்லது எது கெட்டது எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொன்னாலும் they just can't stop it. That's fine though, yeah, they are parents and they care, everything is okay. But sometimes people has to make their own mistakes to learn. நிறைய people இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு வந்து பட்டாதான் புரியும் அப்படின்ட்டு இருக்கும். So you have to let them live, let them make their mistakes and learn. Actually நம்ம எல்லாருமே born rebellious இல்லை, we are made rebellious I'd say, because சின்ன வயசுலேருந்தே parents might have imposed a lot of restrictions on us, and நம்ம அதை அப்படி ட்ரஸ்ட் பண்ணிவிட்டு லைக் ஓகே திஸ் இஸ் இட் போல், இதுக்கு மேலே ஒன்றும் இல்லை, வி ஹாவ் டு லிவ் லைக் திஸ் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்திருப்போம். அண்ட் தென் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் இல்லை வி கேம் டு நோ த ரியாலிட்டி. லைக் ஓகே நம்ம இவ்வளோ நாள் இந்த விஷயம்லாம் நம்மளை பண்ண அலோவ் பண்ணல அண்ட் தட் இஸ் நார்மல்னு தெரியும் போது வி டர்ன் த ரிபெலியஸ் மோட் ஆன். That's what happened in my life as well. Even in the colleges or schools I studied, there were a lot of rules, like there'd be demanding respect. நீங்கள்லாம் குட் மார்னிங் சொல்லாமல் போகிறீங்க, ஆப்போசிட்டில் வந்தால் க்ரீட் பண்ணணும்னு தெரியாதா? டூட், if you are a really great professor or really great teacher who deserves respect, நான் டெஃபினெட்லி பண்ணியிருப்பேன் with utmost love and respect. But you guys who demand respect from us, think about you. Actually I really want to bash a lot of my professors from college
especially PG, but yeah, let's save it for some other episode. Coming back to the topic, so yes, when these kind of restrictions and freedom வந்து நம்ம கிட்டேருந்து போக மாதிரி தோணப்போ, I was wanting to do it just for the heck of it. Like எனக்கு அது பண்ணணும்னு இஷ்டம் இல்லை, பட் you are demanding it from me, I will not do it. இந்த ஆட்டிடியூட் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ I'm not telling you to break all the rules, go against everyone அப்படின்லாம் சொல்ல. But thing is, it should be of your best interest, not someone else's. For example, கார் ட்ரைவ் பண்ணும்போது நான் சீட் பெல்ட் போடுறேன், ரெட் லைட்டில் நான் ஸ்டாப் பண்ணுவேன், டெக்ஸ்ட் அண்ட் ட்ரைவ் பண்ண மாட்டேன், ட்ரங்க் அண்ட் ட்ரைவ் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்றது இட்ஸ் ஃபார் யுவர் ஓன் சேஃப்டி. யூ ஆர் சூஸிங் டு ஃபாலோ தீஸ் ரூல்ஸ், தட் இஸ் ஃபைன். ஆக்சுவலி நிறைய பேர் பண்ண மாட்டாங்க, அதுவும் அவங்களோட டெசிஷன் தான். தே ஆர் ரெடி டு ரிஸ்க் தேர் லைஃப், லெட் தம் பி. அகெயின் பட்டாதான் புரியும். ஏன் ஒரு பர்சன் சொல்கிற ரூல்ஸை நமக்கு வந்து மீறணும்? ரூல்ஸ் அது எங்களுக்கு கிடையாது, இருந்தால் மீறப்படும். அதெல்லாம் ஏன் வந்து தோணுது அப்படின்னா, நாட் ஜஸ்ட் பிகாஸ் our individual best interest, it's also because our cultural influences. இது வந்துட்டு கல்ச்சுரல் ரியாக்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அமெரிக்கன்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப இண்டிவிஜுவலிஸ்டிக்கான பீப்புள். தே லவ் டு ப்ரொடெக்ட் தேர் இண்டிவிஜுவல் ஃப்ரீடம் அண்ட் அவங்களுக்கு அட்டானமஸாக இருக்க பிடிக்கும். இதனாலேயே இட் வாஸ் ரியலி ஹார்ட் ஃபார் த கவர்மெண்ட் டு கெட் தம் வியரிங் மாஸ்க்ஸ் டியூரிங் பேண்டமிக். எஸ், as you all know, அங்கே வந்துட்டு cases were really a lot. Even though the population was really lower than us, அங்கே தான் மேக்ஸிமம் கேசஸ் இருந்துச்சு, சிவியாரிட்டி இருந்துச்சு. ஸோ அண்டர்லைங் இஷ்யூ என்னென்னு பார்க்கும்போது, எஸ், அமெரிக்கன்ஸ் வெரண்ட் வியரிங் மாஸ்க்ஸ். ஏன்னு பார்க்கறதுக்காக நிறைய சர்வேலாம் கண்டக்ட் பண்ணாங்க. அண்ட் தே ஃபைனலி ஃபிகர்ட் அவுட் தட் 40% of Americans had the same answer. As an American, I have the freedom to not wear a mask. What a cool answer, right? On the contrary, India பார்த்தோன்னா we have collectivistic culture, which means நம்ம groups-ஐ value பண்ணுவோம் over an individual. I'm not so sure about this statement because yes, we Indians are actually moving towards individualism. But anyway, when the corona pandemic hit, we people tended to comply with government mandated mask, and yeah, adnale contamination was under control. Again, we can't generalize here because a lot of Indians weren't wearing mask as well, but it is not higher than America, I would say. So anyway, culture plays a big role in reactance. Take for example, if your kid is being reactant, நீங்க பண்ணாதன்னு சொல்றதெல்லாம் பண்றாங்க அப்படின்னா, the reason is not just freedom. I mean, அவங்களுக்கு ஃப்ரீடம் வேணுன்றதுக்காக மட்டும் அவங்க பண்ணல. Sometimes it's because they are so creative. Yes, creative people doesn't love to be in the box. They are born to think out of the box and born to, break all the societal rules and create art. Back in the days, நிறைய ஆர்டிஸ்ட் வந்துட்டு ரியாக்டண்ட்டாக இருந்ததுனால தான் they changed the course of art, how art was created and consumed. Still நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, அந்த கேலரிஸில் வச்சுருக்கிற பெயிண்டிங்ஸ் அண்ட் ஸ்கல்ப்சர்ஸ் மட்டும் தான் ஆர்ட் அப்படின்ட்டு. பட் த ஆர்டிஸ்ட் யோகோ ஓனோ in 1940s made a participation as an art. Okay, I don't know whether I pronounced her name right, but anyway, actually இவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, கட் பீஸ் அந்த ஆர்ட்டோட பேர், ஷி வாஸ் இன் ஹர் பெஸ்ட் சூட் அண்டர் ஸ்பாட்லைட். அவங்க முன்னால் வந்து ஒரு சிசர்ஸ் இருக்குது. த ஆடியன்ஸ் வேர் கால்ட் அவுட் அண்ட் தே ஹாவ் டு கம் அண்ட் கட் த பீஸ் ஆஃப் வெர் கிளாதிங். ஸோ இது என்ன பண்ணுச்சுன்னா, தெர் இஸ் ஆல்வேஸ் அ லைன் பிட்வீன் வியூவர்ஸ் அண்ட் த ஆர்டிஸ்ட், ரைட்? ஓகே, நம்மெல்லாம் பேசிவ் ஸ்பெக்டேட்டராக உட்காந்துருப்போம் அண்ட் ஆர்ட் வில் பி தேர். பட் இது வந்து எல்லாரையுமே ஒரு ஆர்டிஸ்டாக மாற்றுச்சு. லைக் தேவர் ஆல் பார்ட்டிசிபேட்டிங் இன் த ஆர்ட் விச் இஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆர்ட். இவங்க தான் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆர்ட்டுக்கே ஒரு ஃபவுண்டேஷன் கொடுத்தவங்கன்னு சொல்லலாம். யோகோ ஓனோ, ஷீ broke this concept. Like art வந்துட்டு not an outcome, it's an action or concept அப்படின்றத she brought it up. Performance art இப்படியும் சொல்லுவாங்க, the art that refuses to settle. So that's really great, right? And another example is Marcel 1917லேயே
நியூயார்க் ஆர்ட் எக்ஸிபிஷன் அப்போது ஹி சப்மிட்டட் அ பீஸ். அந்த ஆர்ட் பீஸில் வந்துட்டு ஃபவுண்டெயின் அப்படின்ட்டு இருக்குது. அண்ட் நியூயார்க் அந்த எக்ஸிபிஷன் டீம் ஹஸ் ரிஜெக்டட் இட். ஏன்னு பார்த்தப்போ த பீஸ் ஹி சென்ட் வாஸ் ஜஸ்ட் அன் யூரினல். பட் வந்து அது அப்சைட் டவுனாக வச்சுருந்தாருன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதை தான் ஆர்ட் அப்படின்ட்டு சப்மிட் பண்ணியிருக்காரு இன் நேம் ஆஃப் ஃபவுண்டெயின். பட் திஸ் பீப்புள் ரிஜெக்டட் இட். ப்ளஸ் ஹி டிடன்ட் மேக் த urinal himself. அது சும்மா எங்கேருந்தோ he took it or bought it. ஓகே, இது ரிஜெக்ட் பண்ணதும் this became debatable. லைக் ஏன்னா மார்சல் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, ஆர்டிஸ்டோட இன்டென்ஷன் இஸ் வாட் மேக்ஸ் அன் ஆர்ட். லைக் வந்து இப்போது நீங்கள் சொல்கிற ஆர்ட்டுக்கு வந்துட்டு ப்ரீ ரிக்வெசிட் ஸ்கில் செட் வேணும் அப்படின்லாம் சொல்கிறீங்க. பட் it doesn't always have to be created by me, but the concept is art. So actually he is the one who laid foundation for conceptual art. இப்போ நம்ம பார்க்குற இந்த conceptual ஆர்ட்டுக்கு எல்லாமே foundation is Marcel. Another reason why நம்ம reactance இருக்கும் அப்படின்னா individualism and ego. Yes, நான் ஆல்ரெடி மென்ஷன் பண்ண மாதிரி we are all moving towards individualistic culture or lifestyle. So according to this, choice equals power. ஸோ நீங்கள் என்கிட்ட இருந்து எல்லா சாய்ஸஸுமே எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா I'll be in tantrum. லைக் let me live my life. என்னோட பிளேலிஸ்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணாதீங்க, என்னோட ஜெண்டர் எக்ஸ்ப்ரெஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணாதீங்க. ஐ வாண்ட் டு பி மீ. என்னை வந்து ஒரு க்ரௌடை ஃபாலோ பண்ண வைக்காதீங்க. ஐ வாண்ட் டு ஸ்டாண்ட் அவுட். இந்த மாதிரி we'll start to be reactant to whatever it's imposed on us. So these are the reasons why நம்ம வந்துட்டு யாராச்சும் இது பண்ணுன்னு சொன்னால் நோ முடியாது, I'll do the oppositeன்னு பண்ணிகிட்ருக்கோம். I'm not supporting this dialogue. ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எங்களுக்கு இல்லை, இருந்தால் மீறப்படும். நோ, நாட் இன் ஹெல். பட் என்னென்னா, நீங்கள் ஒரு பர்சனுக்கு ரூல் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா பி மைண்ட்ஃபுல் ஆஃப் ஹூ யூ ஆர் டு தெம். நீங்கள் சொல்லலாமா அப்படின்றது ஒன்ஸ் திங்க் பண்ணிக்கணும். அண்ட் தென் ஹவு யூ ஆர் கோயிங் டு சே தட், அது the most important thing. So yeah, that is it from today's episode, people. I've been taking a lot of break lately, but yeah, I'll be back on track, I hope so. Well, one more thing that I'm gonna try another kind of episode, like a conversational one with friend. If that goes well, I'll probably feature more people in this podcast. So tune in for our next one. Thank you so much for listening. Bye bye.